Živimo u vremenu kada se tehnologija menja iz dana u dan. Onaj ko ne prati tehnologiju bukvalno propada na tržištu. Svedoci smo da sada bukvalno možemo iz svog doma da radimo i online trgovinu, da kupujemo, a sve to se odražava naravno i na mediji. I što se tiče medija, menja se situacija dok je nekada televizija bila apsolutno dominantna, danas se situacija iz dana u dan menja. Pojavili su se pametni telefoni uz pomoć kojih možete i da kupujete, uz pomoć kojih možete da se informišete, tako da u toj situaciji bukvalno ljudi moraju da se menjaju. Menja se situacija i na našem medijskom tržištu. Što se tiče srpskih medija, u toku je proces i digitalizacije koji je završen 17. juna, a u toku je i proces privatizacije. U toj situaciji naravno i novinari moraju da vladaju novim veštinama. Upravo tim povodom u našem gradu je od juče i bit će tu do srede profesor sa državnog američkog Cronkite univerziteta u Arizoni, profesor doktor Bill Silko, koji je, pored toga što je profesor, i naš kolega novinar, koji je ovog jutra u našem studiju. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, Milan. It's great to be here with you this morning in your beautiful studio, with you and your colleague. Zadovoljstvo biti sa vama u vašem studiju, sa vama i sa vašim kolegom. Nikola, odnosno profesor je već i naučio neke srpske reči. Profesore? Apparently you know some Serbian words. Just a little bit, not much. Samo pa neke, ne mnogo. Šta je to što novinari u današnjim savremenim uslovima moraju da znaju da bi opstali na tržištu u izmenjenim okolnostima? So what's the thing that journalists in these situations should know in this changed situation, basically? That they don't know everything. They should be humble and recognize that they always have to try to update their skills. Trebalo bi da budu skromni i da znaju da ne znaju zapravo puno i da bi trebalo često da nadograđuju svoje veštine. You mentioned the cell phone just a few minutes ago, so, you know, I have Pomenuli ste mine in my telefon. pocket. Da, pomenuli This ste is a mobilnik koji magic sekund little pre. box. Da, to je jedna mala magična kutija. We can jump on Google and find out anything we don't know about. Možemo začas da skoknemo na Google i da saznamo što god nam nije poznato. We can also take stories and pictures and Takođe možemo da fotografišemo. instantly be around the world. Tako je, možemo da čitamo o raznim temama, za čas da putujemo oko sveta. Šta sve ovo znači i za gledaoce? Koliko i oni moraju da se edukuju, korisnici svih tih društvenih mreža? What does that mean for the audience? How do they have to educate themselves because they are the users of the social network? Boy, that's a great question. To je zaista odlično pitanje. I think it's incumbent upon us as journalists to educate the audience. Zapravo na nama novinarima je da obrazujemo publiku. We serve the audience. We are here to be, in some ways, their teachers. Znači, moramo da anketiramo publiku i moramo da budemo u svrsi njihovih nastavnika, zapravo onih koji će ih For instance, we can obučavati. tell them about new apps that we've discovered and tried out. Pričali smo im o aplikacijama novim koje smo mi otkrili i koje smo zapravo isprobali. That's what we're doing in this workshop this week. I to je ono čime se bavimo na ovoj radionici ove nedelje. Znamo da se situacija menja. Kakva je u takvim uslovima kada postoji više od 20 novih platformi budućnost televizije? I da li televizija i štampani mediji više uopšte imaju budućnost na tržištu? So, in this ever-changing situation, when we know that there are more than 20 new platforms, what's the future of TV and press and printed media? Oh, it's still very good. People are always going to want information. They have a voracious appetite for it. Ljudi će i dalje uvek želeti da imaju obilje informacija i zaista su željni tih saznanja. And even as they take their own pictures and become citizen journalists, Čak i kada oni sami fotografišu i budu građani novinari, they have to rely upon professional journalists oni svakako moraju da se oslone na profesionalne novinare to help them sort out the truth. da bi saznali pravu istinu. Kako je vaše mišljenje, profesore, o Srbiji s obzirom da naša zemlja dosta kasni sa informacionim tehnologijama u odnosu na Ameriku ili na Veliku Britaniju? Da li smatrate da još mnogo vremena treba da prođe da se naši ljudi nauče da koriste pametne telefone i pametnu tehnologiju? Nadam se da nisam bio predugačak. Okay. Compared to Great Britain and America, what do you think about a situation in Serbia when it comes to technology? Are we lagging behind a lot? And how long should it
be before we start using it properly? No, I actually don't think you're that far behind. I really don't. I mean, you've got smartphones here and you're using apps, and maybe Wi-Fi is not as widespread or as fast, but you can always find Wi-Fi. I've been impressed in the last 3 days in Nice. I go to every cafe and I can usually get onto Wi-Fi. The only trouble is it's not as fast, and these phones and their apps suck up so much of the internet. Pa ne zaostajemo zapravo toliko. Ukoliko ja primećujem, svi imate pametne telefone, bavite se aplikacijama. Jedini problem zapravo može da bude Wi-Fi, odnosno bežični internet. Zapravo ima ga u svim kafićima, međutim nije dovoljno brz za te aplikacije koje koristimo, troše puno interneta i onda je malo problematično. Promenilo se posljednjih godina, profesore, situacija u našoj zemlji. Dosta je povećan broj ljudi koji koriste internet, koji imaju pristup internetu. Međutim, prema istraživanjima, u Srbiji je procenat ljudi koji koriste, recimo, online trgovinu svega 1% ili manje od 1%, dok znamo da je u Americi taj procenat više od 50%. Okay, since we know that in America the percentage of people using online e-commerce only or e-commerce is higher than 50%. In Serbia, it's less than 1%. Since the situation in country is changing and we have the internet access, how do you think we should solve the situation, and what's the big deal here? Well, the challenge is money. Money drives everything. And I don't just mean the social, having the dinar to be able to buy things, but even, as I understand it, and you can correct me, I'm not sure it's so easy to use your credit card. Someone told me that, you have one credit card for euros and another credit card for something else. So like if you want to buy something on your phone, it could be very complex. And that has to get sorted out and simplified. Zapravo ono što bi trebalo da se reši je korišćenje kartica. Naravno, pare su uvek problem, pare su ono što pokreće svet. Koliko on shvata, mi ovde imamo različite kartice za dinare, za evre i onda sad ako bismo hteli preko telefona da kupimo nešto, problem je zato što treba da imamo različite kartice i kad se to bude sve sredilo i usaglasilo, onda će biti sigurnost kupovine. Tako je. Ono što je za nas novinare ključna reč je sloboda medija. Može li se govoriti uopšte o cenzuri u vreme kada postoji ovoliki broj platformi, ovoliki broj društvenih mreža i kada bukvalno putem Facebooka, Twittera se informacije prenose u sekundi? Okay, what's the hottest issue here is the freedom of media. So can we talk about censorship in the time when every information runs so fast over the Facebook, Twitter or other social network platforms? Da li je i sama cenzura obesmišljena time? Is it really necessary to talk about censorship? Isn't it Always. a bit more? No, I don't agree. Milan, I think it's always important to talk about censorship. And like I said, journalists are teachers. Journalists need to educate the audience, the folks out there watching, about censorship. It seems like, okay, yeah, I can bypass the government, I can bypass the police through social media. And yes, you can, but that shouldn't be what you're trying to do. You should work for society to function properly. I believe journalists need to be watchdogs Dobro, of government. Dakle, novinari bi zaista trebalo da budu čuvari vlade u smislu, ne čuvari da ih brane, već da paze šta oni rade, da paze na njih i da motre na njih. Znači, mi možemo preko socijalnih mreža naprosto da prođemo i vladu i policiju i možemo da pričamo razne stvari, ali nije to poenta. Novinari su zapravo ti koji bi trebalo da se bave pravim novinarstvom i o cenzuri naravno uvek treba da se priča, zato što je ona uvek prisutna. A kakva je situacija u Americi kada je reč o građanskom novinarstvu, s obzirom da je malo pre to spomenuo? Okay, since you mentioned the citizen journalism, what's the situation in America? Well, citizens are sharing stories. They can bypass the press. They don't need you, at least sometimes, because they can just share on Twitter or on Facebook their own news and bypass traditional media. However, you still are the gatekeeper. You still have the knowledge, just like a doctor. I'll let you translate and then I'll explain the doctor metaphor. Ok, dakle, novinari, građani
imaju sopstvene vesti. Dakle, oni fotografišu, oni prenose vesti preko socijalnih mreža, to se ide jako brzo, ali nikako ne treba zaobići novinare. Novinari su upravo, kao što smo malo rekli u metaforu, novinari su čuvari i novinari bi trebalo da rade svoj posao tako kako jeste. So my grandmother or my friend may think they have a remedy if I'm sick, and they'll tell me, eat chicken noodle soup or do this. However, they're not a trained doctor, and that's the difference. These citizen journalists are not trained journalists, and society always needs trained journalists to help us sort out the truth. Dakle, društvu trebaju obučeni novinari da bi videli šta je zapravo istina. Upotrebio je metaforu sa doktorom. Kaže, mogu ja da budem bolestan i možemo moja baka ili već ko da zna da mi da, ne znam, pileću supicu, ali ona nije obučeni doktor i trebalo bi ići kod pravog lekara za prave stvari. Hoće reći da obratite se profesionalcu za svoj posao. Ovih dana u Nišu organizujete u saradnji sa Medija centrom trening za srpske novinare. Kako ste upoznali gospodina Mladena Velojića i čemu podučavate srpske novinare? Okay, so what are you teaching Serbian journalists these days? How did you meet Mr. Mladen Velojić? And he mentioned the cooperation with Media Reform Center. Through the United States Embassy in Belgrade. I've been coming to Serbia for about 10 years, doing workshops. I've been to Novi Sad, Niš, this is my 4th time to your beautiful city, all over, and I love it here in Serbia. And this workshop is particularly titled New Media, Practical Skills. So we're helping journalists use apps, things that they may use as a social phenomena like Instagram or Pinterest or Twitter, but now they realize they have a journalistic application. And we're showing them some new apps, and I'll tell you about that in just a second. Ok, dakle, saradnja je nastala preko američke ambasade. Zapravo, on 10 godina ili celih punih 10 godina dolazi u Srbiju. Ovo mu je 4. put u Nišu, bio je u Beogradu i Novom Sadu i drži razne radionice. I saradnja sa Media Reform centrom i sa Mladenom Velojićem je zapravo počela tako. Što se tiče ovih radionica koje drži ovih dana, u pitanju su novi mediji, ali akcenat je stavljen na praktične veštine koje bi novinari trebalo da steknu, s obzirom na to da su u našem društvu prisutne razne aplikacije za društvene mreže, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram i slično, ali se on sada trudi da uvede i neke koje su vezane zapravo za novinarstvo. So, can I just say one last thing? Samo da dodaju još jednu rečenicu. So the most interesting new app we'll talk about today in the workshop is called Periscope. And what it allows me to do is on my phone broadcast live. I could right now broadcast this interview around the world, not using a satellite, not using a TV tower, just using my phone. It's called Periscope, and it's owned by the people that own Twitter. To je moguće i preko našeg live streama. Tako je. Sada postoji ta nova aplikacija, vi ste sad pomenuli vaš live stream, a ova aplikacija se zove Periscope i zapravo posjeduju ljudi koji su kupili Twitter. On bi sada, kaže, mogao da emituje uživo ovu emisiju širom sveta, besplatno, bez satelita, bez ikakvih dodatnih preko Twittera. Tehnologija. Ne preko Twittera, preko Periscope. Periscope se zove ta aplikacija. Treba je skinuti, možda da vam pokaže posle kako to funkcioniše. Vrlo je zanimljivo. I za sam kraj, pitanje kako da se u čitavom ovom moru novih platformi snađu i gledaoci? Koje platforme on njima savjetuje kao nešto što bi bilo najlakše i najbolje i najbrže za korišćenje? At the end, since there are numerous platforms people cannot really get with, so what do you suggest to the audience? What apps should they use and how can they improve their knowledge? Well, there's a couple of websites that you can go to. One is called Mashable, like you mash potatoes, mashable.com. That's a really good one. And it always talks about all of the new apps. But I think everybody, journalists and audience members, should all be on Facebook. It's not just, for talking about friends and family. There's news. My 24-year-old son gets all of his news on Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. I think those are the big 4 you should always be on. Ok, najpre bih pomenuo website koji se zove Mashable.com. Kaže da na tom sajtu mogu da se nađu raznorazne aplikacije, vesti o raznim novim aplikacijama, tako da tamo možemo da se informišemo o onome što nam je potrebno. Ali također svakako kaže da bi svako trebalo da bude na Facebooku, na Twitteru, na Pinterestu i na Instagramu.
kaže da njegov 24-godišnji sin sve svoje vesti dobije na Facebooku i ne radi se samo o tome da pričamo ne znam šta smo jeli, gde smo bili i šta smo pili, već i da to može u profesionalne svrhe da se koristi. To je sada zanimljivo, s obzirom da sve češće naši političari, posebno premijer Vučić, pa čak i Tomislav Nikolić, ali i ostali ministri, sve češće koriste Twitter kao sredstvo obaveštavanja javnosti. Da li će te napredne tehnologije, odnosno aplikacije, obesmisliti ekskluzivitet koji su novinari ranije imali, s obzirom da sada svi koji imamo Instagram, odnosno kako se zove Twitter, pratimo premijera i svi znamo njegovu izjavu. Okay. So the basic thing he said is that nowadays even President Tomislav Nikolić and Prime Minister Aleksandar Vučić and all the politicians and ministers have their own Twitter account or Instagram account. So they share the news with people. What about the journalists? Will they be redundant in future because of that? No. So would there be any exclusive news because of Twitter? Well, that's a great point, and that's what journalists have to be careful of, because now politicians are very smart, and they'll control the message. Even the Obama administration in the United States has cut off access that we used to have. Even under the Bush administration, we had better access. So we have to fight against that as journalists. Fight for the opportunity to speak live in a press conference so we can ask them directly what's going on rather than it just be a tweeted message. We don't want this to be George Orwell in 1984 where somebody's controlling. Da, ne bismo voljeli da se nađemo u Orwellovskoj priči 1984, odnosno 1984. gde nas sve kontroliše. Ono što bi trebalo da radimo je da budemo oprezni. Novinari bi trebalo da budu oprezni zato što se desilo i sa Obaminim kabinetom i sa Bushom da su oni zapravo presekli pristup informacijama, odnosno novinari su ostali bez svojih uživo pitanja. Ono što ne bi trebalo da se radi je da se dozvoli da nemate pristup tim preskonferencijama, znači trebalo bi postavljati uživo pitanja, trebalo bi pitati što više, nikako se ne oslanjati samo na to, zato što prosto to vodi tome što ste vi upravo pitali. Jeste, da li se profesor slaže sa tim da je to svojevrstan vid kontrole glasačkog tela, s obzirom da ukoliko vi plasirate informaciju koju želite, mediji su tu suvišni jer je lako kontrolisati masu onda. Okay, is this some way to control electoral body itself? Because you deliver information, you deliver news, and you control it. So well, they may think that, but that's not true, because journalists are smarter than that. And the audience is smarter than that. I novinarstvo i publika je pametnija od toga, iako bi onda možda oni mislili da na taj način to može da se desi. Recent examples from history, in Egypt, Arab Spring, in Iran, through Twitter, the citizens said, forget it, we're going to throw up the government and comes an uprising. Vidite šta se desilo u Egiptu i Iranu. Now, it's also very dangerous. To može da bude jako opasno, mada su ljudi rekli stop, ne može to tako. Znači, prosto su se pobunili protiv toga. We have example of ISIL, using Twitter to recruit people. Da, imamo sad primjeri terorizma i ISIS-a kako regrutuju ljude preko Twittera. So all of that says it's time for the journalists to step up and be smarter. Sve ovo ukazuje na to da novinari treba da budu pametni, da istupe i da daju svoje reči. Što bi profesor poručio ljudima koji kažu imam e-mail, to mi je dovoljno, neću da postanem rob društvenih mreža? Okay, what would you say? What will be your message to the people who say, okay, I have an email address and I don't need anything else. I don't want to be a slave of all these social networks. Well, first of all, you need to realize it's fun. And it's social. That's why it's called social media. Da, najprije bi trebalo da shvatite da je u pitanju, s obzirom na to društvene mreže, da je u pitanju zabava pre svega. I mean, I know senior citizens that are 80 years old and are on Twitter. Čak znam ljude koji su i stariji od nas, a koji su na Twitteru. I mean, they're retired, they don't have anything else to do. They're probably on it too much. Oni su u penziji, pa verovatno nemaju šta drugo da rade. Ima previše vremena. I also have a 24-year-old son who never reads his email. Ali sam pitao mog 24-godišnjeg sina koji zapravo nikad ne čita. And I have a 31-year-old son who the only way I ever talk to him is through Facebook chat. I zapravo jedini način na koji komunicira sa svojim 31-godišnjim sinom je preko Facebook chata. As parents, as grandparents, it's really important that we know about this technology to keep in touch with our children. I zapravo ono što je najvažnije da bismo ostali u kontaktu sa našom decom, potrebno je da kao baki, deki, roditelji budemo u kontaktu. Na koliko platformi je profesor i kada je zadnji put čitao novinu u štampanom izdanju? Okay, how many platforms do you use? You as a professor, and when was the last time you read
print version of a newspaper? I read a print newspaper. If I could read Serbian, it would have been this morning. Kada bi čitao I srpski, to je had bilo two Serbian jutros. newspapers from the sad thing that happened in Srebrenica, but I don't know what they say. Sada je u toku čita o tome šta se dešava u Srebrenici, iako ne razume šta kaže. But every day, almost every hour, through this phone, Ali svakoga dana, skoro na sat. I'm seeing email, gleda email, Facebook, Twitter, Instagram. And then once a day I'm also on Pinterest and LinkedIn. I jednom dnevno proverava svoj Pinterest i LinkedIn. To znači 6. Now it sounds like a lot, but it's synergistic. So if I find a story, like maybe I'll link to this interview, and very quickly when I find the link on your website, I can put it in 60 seconds. I can put it on Twitter and Facebook and LinkedIn, all at the same time. Iako bi zvučalo kao da koristim mnogo mreža, one su sve u nekoj sinergiji, povezane su, tako da ako bi video jednu vest koju želi da kači, na primjer, na Twitter, za 30 sekundi će rešiti da to bude na svim ostalim mrežama i nije problem. YouTube has great tutorials if people don't understand how to do this stuff. Takođe, na YouTube-u ima odličnih tutoriala, odnosno vođenih vežbi kako da ljudi rade nešto. Profesore, hvala vam puno što ste ovo... Professor, our constant viewer sent a question on our email about the privatization of media in Serbia. Dakle, jedan gledalac je postavio pitanje o privatizaciji u Srbiji. S obzirom da je aktualna privatizacija medija, kakva je situacija u Americi, da li tamo postoje regionalni mediji? What's the situation in media? Are there any regular media in America? Jer se niškoj... Šta znači to regularni mediji? Regionalnih medija, regional media, s obzirom da je sudbina niške televizije verovatno gašenje ili eventualno privatizacija. Considering the fact that the destiny of this particular TV is probably to be shut down or to be privatized. That's tragic. To je tragično, zaista. Having any voice of media shut down, I believe, is a mistake. It's tragic. But you also have to have the marketplace. Gašenje bilo kog medija je zaista velika greška. In the United States, 90% of the media, 95% of the media is private. 90 do 90% medija, 95% medija u Americi je zapravo privatno. We do not have a license fee like the BBC or like, paying for RTS. Nemamo razne takse. That doesn't exist in America. Za licencu kao što ima RTS ili BBC. Advertising is the fuel of the free press. Zapravo je reklamiranje gorivo slobodne štampe, slobodnih medija. And companies, businesses, people who advertise will begin to realize that you can reach people in different and more powerful ways on the web or on the phone than you actually can in a newspaper. I zapravo ljudi koji se reklamiraju, koji daju novac za te reklame, shvataju da možda mogu bolje preko društvenih mreža da targetiraju publiku nego preko novina, odnosno preko medija gde se inače reklamiraju. I hope that answered the viewer's question. Nadamo se da smo odgovorili na to pitanje. But that's exciting that viewers are asking questions and that's why it's great to have a program like this that lets the viewers get involved. Jako je uzbudljivo što gledaoci zapravo postavljaju pitanja i što oni mogu da se uključe u ovakvu vrstu programa. Hvala vam puno što ste ovog jutra bili sa nama. Thanks for being with us this morning. And hasn't she done a great job translating? That's the toughest job. Naravno i vama što ste bili sa nama. Hvala i vama na pozivu. Ono što je podatak koji smo nedavno čuli, istraživanje, sve je veći broj ljudi iz Niša i Nišliki koji se udaju van granica ove zemlje. Za to su, kažu, krive društvene mreže, platforme koje se nude, tako da ne dozvolite da život prođe pored vas. A ono o čemu smo pričali juče i što je u žiži pažnje interesa čitave srpske javnosti je sudbina bazilike na 30 kilometara od Niša, pa da čujemo priču o tome. Protivnici izgradnje autoputa prema bugarskoj granici organizovali su se putem društvenih mreža i u veoma kratkom roku dogovorili da se okupe na Kladenčištu, mestu gde su pronađeni ostaci ranohrišćana.